So, my dear students, today we will continue the last session, that is the coordination compounds. So, in the last class, we already completed up to the Werner's coordination theory. So, first in this coordination compound, we see in first we have completed the first the nomenclature. So, after the nomenclature, the Werner's coordination theory. So after this, the next theory which is Sedgwick electronic interpretation, or this is also called EAN rule. So I will tell you what is EAN rule. So before this, you should know something about the D black elements, the coordination compounds. So you should know the electronic configuration of D black elements. Why? Because this Sedgwick electronic interpretation, it will explain the stability of complexes. So first you have completed the nomenclature. After the nomenclature, we have to discuss the bonding nature between this metal ligand. So there are many scientists, they did some experiments, and they given some postulates about the bonding between this metal and ligand. So there is a bonding between this metal and ligand. So the bond between this metal ligand is explained by different scientists. So the first scientist, he is a Werner. So first scientist, he is a Werner. So after the Werner, the Sedgwick is another scientist. He given certain postulates, like that, simply given a EAN rule. So what is EAN rule? I will tell you later. But you must understand the basics of this theory first. So first, Werner, he is a scientist. He given some postulates about the metal ligand, the complex metal ligand complex. But after the Werner, the next another scientist, which is Sedgwick, he given certain EAN rule. So I will tell you what is exactly EAN rule. Simply, it is the continuation of the Werner's theory. That is, it is a modified Werner's theory. Here I have already written it is modified Werner's theory. So this is a Sedgwick and a Lowry. So there are two scientists. They developed the electronic structure of complex. So exactly, they developed the electronic structure of the complex. It is a modified Werner's theory. In this, the primary valencies are formed by electron transfer, and the secondary valencies are formed by electron pair sharing. So here they will explain us. So what actually here in case of the coordination compounds, let us take some example like this: CO in S3 taken 6 times. Here let us take here plus 3. That means it should be minus 3. Let us take the chlorides, which is minus 3 here. So you can observe here that, so you can take here what happens here. This is a metal complex, and here the primary valency and this outer with the coordination sphere, outer to the coordination sphere ki baita unnadi primary valency, coordination sphere ki lopata unnadi secondary valency. That is already explained by the Werner's theory. But here in this Sedgwick, he told that these primary valencies are formed by the electron transfer, and the secondary valencies are formed by electron pair sharing. Electron pair sharing. That means what happens here? Here this ammonia ligand, they will share this electron pairs here. They will give electrons here. They will give electrons here. But in case of this primary valency, they do not give their electrons. They are the electron transfer. They will transfer. That means they are the ionic part here. So here chloride minus 3 here it is getting. So minus 3 it is completely, it is an ionic part. But here it is not an ionic part. This is coordinate covalent bond. Something the sharing will take place here. So how it is not completely pure sharing, it is a dative bond. Here this electron pair must be donated to the vacant d orbitals of this cobalt. So here you have to understand that. Let us see the example so you can easily understand all these things. So see here. So you can understand here. Sedgwick observed that all the molecules which are coordinate to the metal ion have at least one unshared electron pair in their structure. అంటే ఏం లేదు నాన్న, if you take the complex, just now I have written like this. ఈ complex తీసుకుంటే in every complex there will be a primary valency and the secondary valency, that already explained by the Werner. So this is the primary and this is the secondary, that already explained by the Werner. But here, so this is plus 3, this is minus 3. Here in case of the secondary valency, this 6 ammonia ligands. So 6 ammonia ligands,
they must have the lone pairs. They must have the lone pairs. Then only they can donate their lone pairs to the central metal ion. So you must understand here, they must coordinate to the metal ions, have at least one unshared electron pair in their structure. Then at least one unshared electron pair undali. So that we can easily calculate the EAN rule. అదేంటో ఎగ్జాక్ట్ ముందుకెళ్ళిన కొద్దీ మీరు చూడండి. You can easily understand this. So see here. So you can also observe here the bond indicated with arrow here. So you can observe here this +3, this ammonia, and this ammonia. All this ammonia, they are donating its lone pair to the central metal ion, that is the cobalt here. So here it is donating its lone pair to the central metal ion. So let us see what actually this EAN rule. Exactly the EAN rule and then the chudannanu. So let us see here. So EAN rule. So let us see here. EAN rule. It is the metal ion will continue the accepting electrons till the total number of electrons in the metal atoms and those donated by the ligand is equal to that of next higher noble gas. So before this, you have to know the electronic configuration of D black elements. So let us see that. So after this, you can easily understand this EAN rule. So let us see that. So my dear students, so let us see the electronic configuration of the D black elements. So now we are talking about the coordination compounds. So those coordination compounds, they are having coordinate covalent bonds which are called dative bond. So these dative bonds can be produced by the D black elements. Most of the D black elements, they can form these particular coordination complexes. Why? Because here in this complex, metal and this ligand is coordinated with the central metal ion, and this ligand must donate its lone pair of electron so that this lone pair of electron can donate it to the vacant d orbitals of this metal. Hence, only the generally the d black elements will show the complexes. F black elements will also form the complexes, but generally we can say that we are studying only the d black elements. So S black and P black, they do not form much coordination complexes. Only you can show the D black and F black. D black and F black, they can form coordination complexes. Why? Because the metal which is completely, it is a vacant in its d orbitals or f orbitals. Hence, it can form certain complex here. So let us see the electronic configuration of this D black elements. So now we are talking about the EAN rule. So what is actually EAN rule? But before this, you must understand the electronic configuration of these elements. So manaku remember this. So first, what is the element? Scandium, titanium, vanadium, chromium, manganese, iron, cobalt, nickel, copper, zinc. So these 10 elements you should know first. You should remember these 10 elements. Scandium, titanium, vanadium, chromium, manganese, iron, cobalt, nickel, copper, zinc. So again here also yttrium like titanium, zirconium, hafnium, niobium, tantalum like this. There are the elements. Now remember only these things. So first 10 elements of this 3D series. You know that these series are called 3D series. These are 4D series and these are 5D series. Now remember this 3D series first of all. So what are the 3D series here? Scandium. Scandium, let us start with 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Like this, you have to remember this. So after the scandium, remember, don't remember all these things because that you can study in later. But remember this also. Below the nickel, the palladium, which is palladium and platinum will be there. So below this nickel, palladium and platinum will be there. You should remember also actually these columns also. Vertical rows, vertical columns also you should know first. But why? Because the electronic configuration of scandium, that what is the electronic configuration of scandium here? Generally, what is the electronic configuration? 3D1, 4s1, sorry, 4s2, 3D1, 4s2. That I will tell you exactly how it is 3D1, 4s2. But whatever the scandium will be there, yttrium will also be same. Next, simply it is 4D1, 5s2. Like this, it will there. So I will show you how it is. So you can see here.
So you can see here the scandium, titanium, vanadium, chromium, manganese, iron, cobalt, nickel, copper, zinc. So remember the atomic numbers of these elements because you should write the electronic configuration of these. Then how to write the electronic configuration of these elements? So let us see here. So first, this is the element which is 21. You know that that is a 21, the scandium which is 21. So how should write the electronic configuration? By using this diagram. By using that diagram, you should write the electronic configuration. So now we have to write the electronic configuration of scandium, that is 21. 21 trial nana. So first, the electron will fill in the 1s2 orbital, then 2s2 orbital. You know, you have already studied in your earlier classes. That is 1s2, 2s2, 2p6. That is 3s2 again. After 3s2 again, it will fill in the 3p orbital, 3p6 like this. After this, 4s2. So how many electrons now here from here? So you can check here how many electrons now here up to here. So here 2, 2 to 4, 10, 10 plus 2, 12, 12 plus 6, 18, 18 plus 2 here 20. So now up to here the electrons are 20. You can check here. So 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Here the electron will be 20. 20 electron can fill in this way. So after the 20, the next electron, after the 20, the next electron will enter into in which area? So after the 20, the 21st electron, it will enter into the after 4s. You can see here after 4s, the electron will enter into the 3d orbital. So I can write here as 3d1, as 3d1. So exactly you can understand here that. So you should understand one thing here. So 20 up to here. So 18 up to here. See here. So 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. So up to here this is 18 and plus 2 it is 20 and the 21 the electron will fill in the 3d1. So exactly you can understand here. Here the scandium electron will enter into the 3d1. But before this scandium, the 20th electron will enter into the 4s2. So what is the element which is having the 20 electronic atomic number? So you can check here. What is the electronic number? See here. So, so you can check here. So you can see here the scandium which is 21. That means the 20 electron will be calcium here. This is the 19. That's it. You know that this is the 18 here. So you can understand here that for the scandium that is 1 is 2. Wait. For the scandium that is 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 and again 4s2, 3d1. So 2 plus 2 4 plus 6 10, 12, 18 and 20 and 21. This is the electronic configuration of the scandium. So observe here this 3d1, this is for the scandium. Now before the scandium, this up to this here 20, the 20th element will be calcium here and this 18th element will be this 3p6, this is 18. So what is the 18 element? This is the argon. So you should understand one thing here. So after from 18 up to 18 the electronic configuration will be like this. So after 18 again the electronic configuration will be 4s2 3d1. So 4s2 that is a 4s1 here, 4s2 here. Again here 3d1 electron will be enter into here. So after 3d1, next again titanium, next electron will enter into the 3d2. Next again 3d3. Next again 3d4 so that it can fill continuously like this. సో కంటిన్యూస్ గా మనకి ఇలా ఇక్కడే ఫిల్ అవుతున్నాను అంటే క్లియర్ ఒకటి ఇక్కడ అర్థం చేసుకోండి ఏంటి అంటే మనకి ఇక్కడి వరకు 18 ఎలక్ట్రాన్స్ అయిపోయినాయి ఆఫ్టర్ 18 19th electron will fill like this. So 19th electron ఎక్కడ fill అవుతది here 4s1 and 20 electron will enter into the 4s2 here. Again the scandium మళ్ళీ ఎలా ఉంటది మరి 4s2 అలానే ఉంటది. నెక్స్ట్ 3d1. సో నెక్స్ట్ టైటానియం ఎలా ఉంటది మరి 4s2 3d2. నెక్స్ట్ వెనడియం ఎలా ఉంటది దట్ ఈస్ 4s2 3d3. నెక్స్ట్ క్రోమియం అగైన్ కంటిన్యూస్లీ ఇలా ఫిల్ అవుతూనే ఉంటది. సో హియర్ ద 3d1 it will starts here. Next again 3d2, 3d3, 3d4.
So you can see here, this is 3D4, 3D5, 3D6, D7, D8, D9, up to D10, the electrons will enter into like this. So you should understand one thing here. So elements from scandium to zinc you should know first here. So for the scandium, I can write the electronic configuration like this. So I will write the electronic configuration of scandium like argon, argon, and then argon తర్వాత మళ్ళీ ఏముందన్న 4s2 3d1. I will write the electronic configuration of scandium will be like this. And again after the scandium, next will be a titanium. So what should I should write the titanium electronic configuration. So I should write the titanium electronic configuration again like this: argon, again 4s2 3d2. I will write like this. I don't want to write all the 18 electrons. Argon వరకు 18 electrons ఉన్నాయి నాన్న. 18 electrons నేనేం రాయట్లేదు. సో జస్ట్ 18 నేను ఏమని రాస్తున్నా అంటే ఆర్గాన్ అని రాస్తున్నాను. సో ఇప్పుడు చూడండి, స్కాండియం, టైటానియం, వెనడియం, క్రోమియం వరుసగా మీకు గుర్తుండాలని. సో లెట్ us see the electronic configuration of them. So let us see here. So see the electronic configuration of this. So you can check the electronic configuration of the scandium here. So first you can check here argon. So scandium, this is at 21. Next titanium, vanadium, chromium, manganese, iron, cobalt, nickel, copper, zinc. So let us see the electronic configuration. The argon, which is 18. So after 18, the 19th electron will enter always into the 4s2 orbital. So after 4s, then only the 3d. So that you have already seen in the last. So that you have already seen in this. So you can check here. So you can check here. So here, how many electrons here? 1s2 here. So here 2 electrons, again 2 here, here 2 here. You can check here 1s2. First electron will enter into the 1s2, then 2s2, 2p, next again 2p6. After this 2p6, next again 3s2 here. After 3s2 again 3p6 here. So up to 3p6, up to 3p6, the 18 electrons will completed here. ఇక్కడ వరకు 18 అయిపోతుంది అన్న. 18 electrons అయిపోతాయి. Now the 19th electron will enter into this 4s orbital. So again 20 electron కూడా 4s orbital అని ఉంటుంది. So next 21th electron will enter into the 3d. So 21, 22, 23 ఎప్పటి వరకు నాన్న d లో ఎలక్ట్రాన్స్ ఎన్ని ఉంటాయి? మొత్తం 10 ఉంటాయి. సో 3d 1 నుంచి 3d 10 అయ్యేదాకా those 10 electrons will enter into the only 3d orbitals. So let us see here that. అదే ఇప్పుడు చూడండి. So you can check here. So see here the electrons which are 21, the scandium which is 21 here. So see here. So first in case of scandium, you can check here the scandium, the electron it is 21. Next is titanium 22. Next vanadium 23, chromium 24, 25. You can observe here. So 18th electron will enter into the argon like this. Next 19th electron will enter into the 4s1. 20 electron will enter into the 4s2. So after the 20, the 21 electron will enter into the 3d1. Next 3d2, 3d3, 3d4, 3d5, 3d6, 3d7, 3d8, 3d9, 3d10. So the electron will enter into like this. So this is the electronic configuration of the D black elements, which are 3D series. They are the 3D series. So after the 3D, 4D series. So 4D series ఎలా ఉంటాయి నాన్న? 4D series మళ్ళీ next higher electronic configuration. సేమ్ ఇలానే ఉంటాయి, బట్ ద డిఫరెన్స్ హియర్. సో హియర్ 3D1 ఉంది అన్న, స్కాండియం కింద ఏముంది? యూట్రియం ఉన్నది. సో దానికి ఏముంటది అంటే 3D1 కాదు, దట్ ఈస్ 4D1 5s2 ఇలా ఉంటది. నెక్స్ట్ 4D2 5s2 ఇలా ఉంటది. సో నెక్స్ట్ ఎలక్ట్రాన్ విల్ బి లైక్ దిస్. సో బట్ యూ షుడ్ రిమెంబర్ ఓన్లీ దిస్ 10 ఎలిమెంట్స్. ఈ 10 ఎలిమెంట్స్ మాత్రం మనకు అవసరం నాన్న, ఫ్రమ్ స్కాండియం టు జింక్. సో స్కాండియం విచ్ ఈస్ 3D1 ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవాలో కూడా చూడండి నాన్న. ఇక్కడ 3D1 ఉంది, 21 ఉంది, 3D1 ఉంది. సో లైక్ దిస్. So see here, this is the expected electronic configuration and this is the observed electronic configuration. That means here, according to the diagram, the electronic configuration will be this. But కానీ ఇది రాంగ్ నాన్న, అది తప్పు. ఎందుకు తప్పు అంటే ఓన్లీ at 2 elements.
సో ఇక్కడ ఏవైతే హైలైట్ చేస్తున్నాయో అక్కడ రెండు చూడండి నాన్న. దట్ ఈస్ ఎ క్రోమియం అండ్ దిస్ కాపర్. సో ఇన్ కేస్ ఆఫ్ దిస్ chromium and copper, the electronic configuration of this one and this one, ఇవి రెండు wrong nana. These two electronic configurations are wrong here. So completely you can check here the chromium and the copper. So remaining elements all are correct here. Here also all these other elements are correct. They will show the electronic configuration. But in case of only these two elements, so only this element and this element, that is a chromium and a copper, the electronic configuration is this is not correct. So why actually, what is the reason here? Here 3d4 here, 4s2 here, and here 3d9 and 4s2 here. What happens here actually here? This one electron, so here 4s2, in this one electron you can check the electronic configuration like this. That means here one of the electron is transferring from 4s2 to 3d5 for getting the stability, because half filled here 3d5, 3d5 means like this, 3d5, 1 2 3 4 5. So 5 electrons, that is the half filled. So half filled electron orbital which is more stable comparing with the normal unsymmetrical orbitals. That means here half filled will be more stable generally. So here 3d4 which is not half filled here, so 4s2 which is fulfilled here. So whenever the electron is transferring from 4s2 to 4d5, it becomes half filled, and here also it becomes half filled. That means it gets stabilized. So for getting the stability, one of the electron is transferring from 4s2 to 3d4. Then you will get the electronic configuration like this. So this is the correct electronic configuration. Now in case of this, after this, the copper, you can check here the electronic configuration will be 3d10 4s1 here. So actually this is 3d9 4s2. Here also one of the electron is from transferring from here to here for getting the stability. Here also 3d10 and 4s1 here. So remember this electronic configuration. So all these things you should remember this. So the scandium is 21. The actual electronic configuration will be like this. So you should remember all the electronic configuration. But to remember this, you can have the trick like this. Here, what is the what is the atomic number here? 21. So what is the electronic configuration? That is the 3d1 4s2. So you can observe here all the atoms are having the 4s2 electronic configuration, but the difference is only 3d1 3d2 3d3 like this. So remember these things here. 21, here the 21 is there, definitely it will be a 3d1 4s2. Here 22 is there, 3d2 4s2 here, again 3d3 here, 3d3 4s2 here, 3d4, so it is 3d5 4s1, 25 3d5 4s2. అంటే ఏం లేదన్న గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇక్కడ 1 అనేది వస్తుంది. You are getting the limit, the first digit which is 1 here. Here also the electronic configuration 3d1, అక్కడ కూడా 3d1 వస్తుంది. 22 ఉంటే 3d2 వస్తుంది. 4s2 మాత్రం మారట్లేదు, 4s2 అనేది అలానే ఉంటుంది. బట్ హియర్ ద 3d1 ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవాలి అంటే, ఇక్కడ 21 వచ్చిందంటే ఇక్కడ 3d1 వస్తుంది, 22 వచ్చిందంటే 3d2 వస్తుంది, 23 వచ్చిందంటే 3d3 వస్తుంది, 25 వచ్చిందంటే 3d5, 26 వచ్చిందంటే 3d6, 27 ఇక్కడ 7 వస్తే ఆడ 7 వస్తుంది, ఇక్కడ 8 వస్తే ఇక్కడ 8 వస్తుంది, 9 వస్తే ఇక్కడ ఓన్లీ కాపర్ క్రోమియం దే ఆర్ ద ఎక్సెప్షన్స్, అండ్ జింక్ 3d10 వస్తే 3d10 వస్తుంది. సో యూ షుడ్ రిమెంబర్ ఇన్ దిస్ వే, so that you can write the electronic configuration of these elements. So from scandium to zinc, you should remember all the electronic configuration. Now let us see how to write the electronic configuration. See here. So now we will talk about the EAN rule. So let us see here what actually this EAN rule. So this EAN rule, this is a metal ion will continue the accepting the electron pair until the total number of electrons in the metal ion and those donated by the ligands are equal to the next higher noble gas. So what actually it mean? So let us take the certain element. So let us take a certain metal like this. A metal is there and it is coordinated with certain ligand, and this ligand is donating its lone pair of electron. So let us understand here. Here there are many ligands like this. So each ligand will donating its electron pairs like this. So up to that means how many electrons can withdraw, can attract, can hold the electrons from the ligand.
అంటే మెటల్ ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్లు తీసుకుంటది మరి లైగాండ్ నుంచి. వాట్ యాక్చువల్లీ లిగాండ్ ఈస్? Ligand is nothing but the donation of electron pairs here. So the ligand which is donating its electron pairs here. But how many ఎంత వరకు ఇవ్వగలుగుతారు? మెటల్ ఎంత వరకు తీసుకుంటది? How many electrons this metal can hold those electrons? So how many electrons can accepted by the metals? So that actually this is the EAN rule. Here the metal ion will continue the accepting electron pairs. So it will accept the electron pair until the total number of electrons that is equal to the next higher noble gas. అంటే ఏందో చూడండి అన్న, మెటల్ అనేది ఎన్ని లైగాండ్స్ ఉన్నావు, how many ligands whatever may be, this metal will accept the electron pairs from the ligand until it reaches to the total number of electrons it equals to the next higher noble gas. అసలు ఈ నోబెల్ గ్యాస్ ఏంటి, ప్రతిసారి ఎందుకు వస్తుంది అంటే, నోబెల్ గ్యాస్ లో యాక్చువల్ గా ఏముంటుంది అన్న, కంప్లీట్లీ ద ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ ఫుల్ఫిల్డ్. సో దాట్ యాక్చువల్లీ యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ హియర్. సో అది ఇప్పుడు చూస్తే మీకు అర్థమవుతుంది చూడండి అన్న. సో లెట్ us take some examples. So let us see some examples so that you can easily understand here. So let us see fourth. So you can check here. See here. So the electronic configuration here. So see here. So here the electronic configuration here from here. So let us see, it is first, second, third, fourth, 5, 6, 7. So in this 7th period, this is our 3D series, and this is the 4D series, and this is the 5D series, and this is the last 6D series. Now you should remember one thing here, that so the noble gases will be here like this. These are the noble gases here. So you should know one thing here. Why actually, what is the importance of these noble gases here? So why actually it? Because so here it is the atomic number is 2. So that means definitely it is 1s2. You should know here. So this neon, what it is? It is 10. 10 ante endana 1s2, 2s2, 2p6. You can observe here the electronic configuration that is completely filled here. Next again argon. This is the 18. So 18 means 1s2, 2s2, 2p6, again 3s2, 3p6. You can observe all these things here. You should understand here. So here again krypton. So you should know that the electronic configuration of this last noble gas completely filled. Here 1s2 here. 1s can hold only 2 electrons. So that is completely filled. So in the second orbit, it can hold 2s2, 2p6. This 2p6 it is completely filled here. Here also 3s2, 3p6 completely filled here. So remember these things here. So this is first actually this 1s2 here. Again from here this is the 2s2, 2p6. Next after this is the 3s2, 3p6 here. Again from here this is the 3s2, 3p6, and here you should know about this also. Here also 3p6, and there will be also 3d10. 3d10 kuda vachestadi nana ikkada. And here also 4s completely you can sorry, this is 4s2, 4p6. So I will remove these things. So see here it is the 3s2, 3p6. Next will be again 4s2, 4p6, and again it will be 3d10. Again next here also the 5s2, 5p6, again 4d10. Again here also the 6s2, 6p6, and again 5d10. The electronic configuration will be like this. So here also again 7s2, 7p6, and again 6d10. Like this the electronic configuration will be there. So what actually this noble gases, that is the electronic configuration that is completely fulfilled. 1s2 completely fill అయిపోయింది, 2p6, 3p6 చూడండి అన్న మొత్తం కంప్లీట్ ఫిల్ అయిపోయింది. సో అందుకని all these noble gases, they are highly stable. They are called inert gases because they are highly stable. So they are inert gases. Why? Because they are completely having the fulfilled electron. So it cannot react with any other element. So it is getting the stability when it reaches to the fulfilled electron. ఒక ఆర్బిటాల్ ఇప్పుడు s ఆర్బిటాల్ ఉంది అనుకున్నాను. s ఆర్బిటాల్ లో ఒకటే ఎలక్ట్రాన్ పడుతుంది. సారీ 2 ఎలక్ట్రాన్స్ అందులో పడతాయి. ఒకటే ఆర్బిటాల్ ఉంటది సబ్ ఆర్బిటాల్, అందులో 2 ఎలక్ట్రాన్స్ పడతాయి.
సో 2 ఎలక్ట్రాన్స్ పడతాయి అంటే సో ఇట్ ఈస్ గెటింగ్ మోర్ స్టేబుల్. సో మళ్ళీ ఇప్పుడు దేనితో కూడా రియాక్ట్ అవ్వదు. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ p ఆర్బిటాల్ it can accommodate 6 electron like this, 1 2 3 4 5 6. So it can accommodate 6 electrons. So again if you take d orbital, you can take d orbital like this. So you can take orbital d orbital తీసుకున్నా అంతే 1 2 3 4 5 again 6 7 8 9 10 like it can accommodate 10 electrons. So after filling this 10 electrons it cannot react with any other. So that means here you should understand here, whenever the orbital is fulfilled, that is getting more stabilized and it cannot react with any other element. So hence the metal will always remember this. So here now we are talking about the EAN rule. What actually this metal, and whenever it coordinated with certain ligand, and this ligand is donating its lone pair of electron until it reaches to the fulfilled electrons of this metal. అంటే కంప్లీట్ గా ఎలక్ట్రాన్స్ ఫుల్ఫిల్ అయ్యేదాకా అది ఇస్తూనే ఉంటుంది, ఈ లైగండ్ ఇస్తూనే ఉంటది, అది తీసుకుంటూనే ఉంటది. సో ఎప్పటి వరకు తీసుకుంటది అంటే వెనెవర్ ఇట్ రీచెస్ టు ద నోబెల్ గ్యాస్ కన్ఫిగరేషన్. నోబెల్ గ్యాస్ కన్ఫిగరేషన్ అంటే ఏందన్నా? సో సీ హియర్. సో లెట్ us take this scandium. Scandium zinc దగ్గర ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయన్న అటామిక్ నెంబర్ ఇస్ 30. సో హియర్ అగైన్ ద క్రిప్టాన్ దిస్ ఇస్ ద 36. 36 దగ్గరికి మొత్తం ఫిల్ అవుతుంది. అండ్ xenon దిట్ ఈస్ 54 హియర్. రాడాన్ దిస్ ఇస్ 86 హియర్. దిస్ అగనెసాన్ దిట్ ఈస్ 118 హియర్. అండ్ హియర్ దిస్ ఇస్ ద 10 అండ్ దిస్ ఇస్ 2 హియర్. దీస్ ఆర్ ద ఎలక్ట్రానిక్ కన్ఫిగరేషన్. దిస్ ఇస్ ద నోబెల్ గ్యాస్ ఎలక్ట్రానిక్ కన్ఫిగరేషన్. సో ఈ అటామిక్ నెంబర్ ఇంత వచ్చేసరికి అది కంప్లీట్ గా ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి ఫుల్ఫిల్ అవుతాయి అనేది. సో అటామిక్ నంబర్ యాక్చువల్ గా 36 ఉంది. 36 ఉంది అంటే రిమెంబర్ దిస్ అటామిక్ నంబర్ దట్ యాక్చువల్లీ ఇట్ మీన్స్ నంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ అయితే అదే దాని అటామిక్ నంబర్. సో నంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ అనేటివి ఎలక్ట్రానిక్ కన్ఫిగరేషన్ లో మనం ఫిల్ చేస్తున్నాం కదా ఇలా. సో ఎలక్ట్రానిక్ కన్ఫిగరేషన్ ఇలా ఫుల్ఫిల్ అయితే దట్ విల్ గెట్ మోర్ స్టెబిలైజ్డ్. సో ఎప్పుడు ఫుల్ఫిల్ అవుతాయి అంటే వెనెవర్ ద ఎలక్ట్రాన్ ఇట్ రీచెస్ టు, ఒకవేళ ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి ఎప్పుడైతే 2 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి అప్పుడు మోర్ స్టేబుల్ అవుతుంది. రిమెంబర్ దీస్ థింగ్స్, అవి మీకు గుర్తుండాలన్నమాట. సో ఇంకొకసారి చెప్తున్నా చూడండి. సో వెనెవర్ ద ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ 2 దెన్ ఇట్ ఈస్ గెటింగ్ మోర్ స్టెబిలైజ్డ్. ఆఫ్టర్ 2 నెక్స్ట్ 10 ఎలక్ట్రాన్స్ అయితే ఫుల్ఫిల్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ 36 అయితే మోర్ స్టేబుల్ అవుతుంది. సో ఎందుకంటే ఎలక్ట్రాన్స్ అన్ని అక్కడ ఫుల్ఫిల్ అయిపోతుంది. నెక్స్ట్ 54 అయితే మళ్ళీ ఫుల్ఫిల్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ 86 అయితే ఫుల్ఫిల్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ 118 అయితే కంప్లీట్ గా ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి ఫుల్ఫిల్ అయిపోతాయి. సో ఇట్ ఈస్ గెటింగ్ మోర్ స్టెబిలైజ్డ్. సో అందుకే మెటల్ లో ఫస్ట్ ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి అనేది ఫస్ట్ మనం కనుక్కోవాలి. ఆ తర్వాత లిగండ్ అనేది దాని ఎలక్ట్రాన్స్ ఇస్తుంది. సో ఈచ్ లిగండ్ కెన్ డొనేట్ 2 lone pair of electrons to this central metal ion. So this metal ion will continue the accepting electron until it reaches to 2 10 36 54 86 118 elements. సో ఆ ఎలిమెంట్ అటామిక్ నెంబర్ అన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ అయ్యేదాకా కంప్లీట్ గా తీసుకుంటూనే ఉంటది. దట్ యూ షుడ్ రిమెంబర్ దీస్ థింగ్స్ హియర్. సో రిమెంబర్ దీస్ థింగ్స్ హియర్. సో 2 10 this is not possible actually. This is 2 10 this is not possible actually. Why? Because they are the s black elements, p black elements. There is no possibility here. So it can possible as 36 54 86 and 118 here. So that means the electron will completely fulfilled in case of 36 54 86 and 118. So let us see that. So you can write here. Let us see here. So let us calculate the EAN rule. So how to calculate the EAN rule? So let us take some example. Let us take the first example. So this is a complex where it is iron and it is cyanide and it is -4 here. So this is our complex. So what actually you should calculate the EAN rule. How many electrons it will accept here. Now we are calculating the EAN rule. EAN rule is nothing but for getting the stability, the electrons, the metal will accept the electrons continuously until it reaches to 36. Just now only I told you that 2 10 36 54 86 and 118. So if any element, remember this, if any element is having this much electron, it can get more stable. If any element
which can have the 2, 10, 36, 54, 86, 118 total electron, it can get more stable because it is a noble gas elements. Noble gas elements కు ఉండే electronic configuration అది. ఎందుకంటే they are inert and completely fulfilled electrons ఉన్నాయి కాబట్టి. So it will always try to gets its electron here 2, 10, 36, 54, 86, 118 వచ్చేదాకా it will continuously accept the electron from the ligand. So first let us calculate the oxidation. Let us see the example of this. So దీనికి కనుక్కుందాం మనం. దీనికి 2 గాని 10 గాని రిమెంబర్ దిస్ 36 గాని 54 గాని ఆర్ 186 గాని 118 గాని ఇందులో రిమెంబర్ దిస్ ఏ ఎలిమెంట్ అయినా కూడా దాని దగ్గర ఇందులో ఏ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నా కూడా ఇట్ కెన్ గెట్స్ మోర్ స్టేబుల్. సో ఐరన్ అనేది దాని కోఆర్డినేషన్ నంబర్ ఎంత ఉంది, దానికి ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ రీచ్ అవుతాయో చూడండి. సో లెట్ us see first iron. So what is the oxidation state of iron? So first you should calculate the oxidation state of iron. So how many electrons this iron first actually have, and this ligand how many electrons it can donate here. So here cyanide is there. So this cyanide here, each cyanide, the structure of cyanide will be like this. So here it will have the structure like this. So the structure of cyanide will be like this. So actually this cyanide, it is a monodentate ligand, and this cyanide actually it is sorry. So actually this cyanide, it will donate its electron with this carbon. So this carbon which is having the lone pair of electron, it can donate its lone pair of electron to this central metal ion. So here how many ligands are there? There are 6 ligands. So metal, and it is again 6 ligand. So cyanide, and again cyanide, 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 and cyanide. You can observe here. So the reason, so మనకి ఏం తెలియాలి అంటే ఇది ఎందుకు 6 cyanide ligands తోనే కంబైన్ అయినాయి, 4 ఎందుకు కాలేదు, 10 ఎందుకు కాలేదు, ఎందుకు 20 ఎందుకు కాలేదు, 20 ligands ఎందుకు కాలేదు, how why this metal, the iron which can hold only 6 cyanide ligands, అది మనకు అర్థం కావాలన్నా. That can be explained with the EAN rule that is given by the Sedgwick. So what actually he given? So you can understand here. So here 6 ligands are there. So just now I already told you that a metal is coordinated with ligand, and this ligand is donating its lone pair of electron to this central metal ion. But ఈ ligand ఎన్ని electron donate చేస్తది? If it is monodentate, it will donate only 2 electrons. అంతే కదా, ఒక lone pair donate చేస్తది. ఒక lone pair అంటే that is a 2 electron. If it is bidentate, it can donate 2 lone pairs. 2 lone pairs అంటే 4 electrons అన్నట్టు. So like this you should understand here. So I will tell you so many examples of bidentate, monodentate, all this. But see here. So let us start with the first. See here, iron. So here these 6 ligands are there. 6 cyanide ligands are there. Cyanide is a monodentate ligand. So monodentate, that means it will have only one donor atom. Which is actually carbon. It will donate its electron to the central metal ion. So it will donate only one lone pair. That means it can donate 2 electrons. One lone pair అంటే 2 electrons అన్నట్టు, అంతే కదా. సో అలానే ఇందులో ఎన్ని ligands ఉన్నాయి, టోటల్ 6 ligands ఉన్నాయి. 6 into 2 total 12 electrons it can donated with the ligand. సో క్వశ్చన్ ఏంటి అంటే ఇది ఎందుకు 6 cyanides ఉన్నాయి, ఎక్కువ ఎందుకు లేవు అంటే చూద్దాం. Let us see here. First start with the iron. So what is the oxidation state of iron? How to calculate the oxidation state? So first of all I don't know, so I am writing x plus 6 ligands are there, 6 cyanides. What is the cyanide oxidation state? That is a -1. So you can understand the oxidation state, the calculation in the last session. Last videos lo chuste meeku ardhamaitadi. So x plus 6 into -1, that is equal to -4. So then now x minus 6 is equal to -4. Then x is equal to -4 plus 6, then which is +2. The iron which is having the +2 as a oxidation state. So will oxidation state మనకి calculate చేస్తే మనకు +2 వచ్చింది నాన్న. So remember this. So this iron is having the oxidation state as +2. Now let us see the EAN rule. దాని దగ్గర ఎన్ని electrons ఉన్నాయో చూద్దాం. So let us see here. So iron, just now only calculated that iron which is +2 electronic configuration. So first what is atomic number of iron here? Iron atomic number ఎంత నాన్న? 26. So that you should know very well. అటామిక్ నంబర్ తెలియకపోతే చాలా కష్టం నాన్న. ఇందులో చూడండి ఒకసారి.
ఇందులో చూడండి క్లియర్ గా. సో అటామిక్ నెంబర్ ఆఫ్ ఐరన్ విచ్ ఈస్ 26. సో యూ కెన్ చెక్ హియర్ ఐరన్ విచ్ ఈస్ 26 హియర్, 27. సో యూ కెన్ చెక్ హియర్ ద ఐరన్ విచ్ ఈస్ 26 హియర్. ఇది 26, 25, 23. రిమెంబర్ దిస్. ఈ ఈ 10 ఎలిమెంట్స్ మీకు గుర్తు లేకపోతే ఏ రూల్ ఏం అర్థం కాదు. సో ఐరన్ విచ్ ఈస్ 26, 26 అంటే డెఫినెట్ గా 3d6 4s2 అవుతుంది, అంతే కదా. రిమెంబర్ దిస్ ఓన్లీ ద క్రోమియం అండ్ కాపర్, దిస్ ఈస్ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్. మిగతా అన్ని సేమ్ ఉంటాయి. ఇప్పుడు స్కాండియం తీసుకున్నాం అనుకోండి, ఏముంటది అంటే 3d1 4s2 ఉంటది, అంతే కదా. 22 ఉంది అనుకోండి, 3d2 4s2 ఉంటది. 23 ఉంది అనుకోండి, డెఫినెట్లీ 3d3 4s2 ఉంటది, అంతే కదా. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ 30, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ 30 లైక్ జింక్, ఇఫ్ యూ టేక్ దిస్ జింక్, జింక్ అంటే ఏముంటది అన్న 3d10 4s2, అంతే కదా. వెరీ సింపుల్ హియర్. సో ఐరన్ విచ్ ఈస్ 26, 26 అంటే 3d6 4s2 హియర్. సో 3d6 4s2 అంటే చూడండి నాన్న. So see here. So iron which is 26 here. So that is a 26 here. So iron actually the atomic number will be 26 here. So here the iron which is in +2 oxidation state. +2 means we have to remove 2 electrons. Then you will get how many electrons here? 24. 24 is the electrons which are present in the iron. Which are present in the iron. Now the iron which is iron. Let us take the iron which is in +2 oxidation state, and it can have the only electrons 24. దాని దగ్గర 24 electrons ఉన్నాయి నాన్న. Now it is coordinated with certain ligands. అది కొన్ని ligands తోని కోఆర్డినేట్ అయ్యింది నాన్న. సో క్వశ్చన్ ఏంటి అంటే ఎన్ని ligands దాని దగ్గరికి వస్తాయి, ఎన్ని ligands వస్తాయి దాని దగ్గరికి అంటే ఇట్ కెన్ కోఆర్డినేట్ విత్ 6 cyanide ligands. 6 వచ్చినాయి నాన్న. cyanide ligands 6 వచ్చినాయి నాన్న. సో 6 ligands వచ్చినాయి అంటే ఈచ్ ligand will donate 2 electrons, అంతే కదా నాన్న. So cyanide ఉంది. I already told you that ligand can donate 1 electron pair to this metal, and 1 lone pair అంటే 2 electron. That is a 2 electrons అంటే 6 into 2 12 electrons. So it can hold 6 cyanide ligands which are having 12, totally 36. So 36 అంటే it is stable now. Just now only I told you that the electrons like 2, 10, 36, 54, 86 and 1 and 8. These are the noble gas electronic configuration elements. These are the electrons, the number of total electrons present in a noble gases elements. So ఈ ఎలిమెంట్స్ ఉంటే ఏ ఆటమ్ అయినా మోర్ స్టేబుల్ గా ఉంటుంది అన్న. సో this iron also it is accepting the electron until it reaches to 36. 36 వచ్చేదాకా it will accept the electron. అందుకే ఇది 6 ligands తోని కోఆర్డినేట్ అయింది నాన్న. ఒకవేళ ఇది let us understand if it is coordinated with the 4 cyanide ligands. 6 కాకుండా ఒకవేళ 4 కోఆర్డినేట్ అయింది అనుకున్నాను. ఒకవేళ ఇది 4 కోఆర్డినేట్ అయింది అనుకోండి. సో 4 కోఆర్డినేట్ అయింది ఏముంటాయి నాన్న, ఐరన్ ఫస్ట్ 26, అందులో 2 ఎలక్ట్రాన్ తీసేస్తే 24, అండ్ 4 సైనైడ్ లిగాండ్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి. 4 into 2 ఎంత 8, అప్పుడు ఎంత అవుతుంది నాన్న 32 అవుతుంది. 32 అంటే దిస్ ఇస్ అన్స్టేబుల్. సో అందుకే ఐరన్ అనేది ఎన్ని లిగాండ్స్ ని యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది అంటే ఇట్ విల్ యాక్సెప్ట్ 6 cyanide ligand. So here the way to calculate the oxidation, this way to calculate the total number of electron. So what actually this EAN rule? EAN rule అంటే ఏంటి నాన్న, effective, remember this now, effective atomic number. Effective atomic number. Effective అంటే the effect is from the ligand. So actual atomic number ఐరన్ ఎంత అంటే 26, దానికి +2 ఉంది కాబట్టి అంటే 2 ఎలక్ట్రాన్స్ పోయినాయి. బట్ ఎఫెక్టివ్ ఇట్ ఈస్ ఎఫెక్టెడ్ విత్ లిగాండ్. సో లైగాండ్ ఒక 6 లైగాండ్స్ వచ్చేసరికి the atomic number, the number of electron, it is changing from 24 to 36 here. That means it is affected with the electrons of the ligand. So iron which is having actually 26, but it is having the +2 electronic configuration, the iron which is 26. But due to presence of these 6 cyanide ligands, by donation of 12 electrons, it is getting stabilized by forming 36 electron. So 36 electron రాగానే అది మోర్ స్టెబిలైజ్ అయిపోయింది అన్న. సో నౌ అకార్డింగ్ టు దిస్ సిడ్జ్విక్ ఆయన చెప్పిన ప్రకారం ఏంటి అంటే మెటల్ అయాన్ విల్ కంటిన్యూ ద యాక్సెప్ట్ ద ఎలక్ట్రాన్ until it reaches to 36, 54, 86 like this 118. So it can have the electron, ఆ ఎలక్ట్రాన్స్ వచ్చేదాకా అది ట్రై చేస్తుంది అని.
So you can understand many example like this. So this is the EAN rule. First to 26 minus 2 and the ligand is donated 12 electron, then 36, oh it is getting more stabilized. Then let us take another example. So cobalt. So actually cobalt which is 27. Cobalt which is 27. So here the way to calculate the oxidation state. Oxidation state calculate చేయడం రాకపోతే ఏం రాదు నాన్న, వేస్ట్ ఇంకా మనం. ఎందుకంటే చూడండి వెరీ సింపుల్, ఇక్కడ R ఉంది నాన్న. I already told you that this cyanide is having the -1 oxidation state. So remember that cyanide and all the halogens, they are having the -1 oxidation state, and ammonia and CO and water and bidentate ligand, these are all zero oxidation state, 0 0 0 like this. So these are the -1 here. So you should understand these things here. So here the cyanide which is a monodentate ligand which is having the -1 oxidation state. ఒకవేళ దీనికి -1 oxidation state ఉంటే ఏం లేదు, సింపుల్ గా అప్పుడు ఒక ట్రిక్ చెప్పాను. ఏం లేదు, ఇక్కడ 6 ఉంది అన్న, 6 - 2 you will get +2 oxidation state. ఇక్కడ ఏంటంటే ఇది 0, ఇది 0. సో ద న్యూట్రల్ ligand which is 0, అందుకని 0 + 3 చేస్తే you will get like this +3. So very simple here. So 0 + 3 you will get 0 here. So see here. So cobalt. So let us find the so see here. So let us find the oxidation state of this cobalt. So actually the cobalt which is 27 and 27, but here the oxidation state of cobalt here which is 0, 0 + 3 you will get +3, and here +3 and 3 electron this is -3. You have to remove 3 electrons, then you will get 24 electrons. Again here 6 ammonia ligands are there. Each ammonia ligand will donate 2 electrons, and again you have to add 12 electrons, again you will get 36 electrons. So it is getting stabilized. So remember all these things. ఇదే మీకు రావాలి నాన్న, క్లియర్ గా మీకు అర్థమైతే సరిపోతుంది. నెక్స్ట్ యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. సో నికెల్ చూడండి, నికెల్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి. సో దిస్ నికెల్ ఆల్సో విచ్ ఇస్ నికెల్ అంటే ఎంత, అటామిక్ నెంబర్ ఎంత అంటే 28. అండ్ హియర్ ద ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఇక్కడ ఏముంది, ఏం లేదంటే 0. కోబాల్ట్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఎంత 0, 0 + 0 0. So here we do not need to remove anything because నికెల్ కి ఛార్జ్ ఏం లేదు, ఛార్జ్ 0 ఉంది కాబట్టి ఏం లేదు పెద్ద తీసేయడానికి, 28 అంతే ఉంటాయి. సో అగైన్ హియర్ 4 ligands are there, 4 carbonyl ligands are there. Each ligand will donate again 2 electrons, that is 4 into 2 again 8 electrons. So we have to add 8 electrons, again 36 here. So see here 28 - 0, 4 into 2 you will get 36. So it is also more stable here, that is also more stable here. And then you can see further other elements. So like here palladium. So palladium actually the atomic number will be 46 here. Again the oxidation state of palladium here in this, ఇక్కడ అమోనియా ఎంత ఉంది 0, 0 + 4 that is a +4. So you have to remove 4 electrons, then you will get 42 electrons, అంతే కదా. So again here 6 ligands are there, 6 ligands అంటే 6 into 2 you will get again 12. You have to add 12 electrons, again 4 and 54. So again it is getting 54. It is getting also more stabilized. Here also platinum, you can check the platinum here. So platinum చూడండి ఇక్కడ. So you can check the platinum atomic number. This is the 78. Platinum atomic number 78. And here this is a chlorine which is having the monodentate. 0 ఉంటే డైరెక్ట్ యాడ్ చేయాలి. ఇక్కడ -1 ఉంది కదా, 1 ఉంటే ఇక్కడ 6 ఉంది కదా. So 6 - 2 what you will get, 6 - 2 you will get +4. +4 is oxidation state అంటే 4 తీసేస్తే you will get only 74. 74 కు మళ్ళీ ఎన్ని యాడ్ చేయాలి, 6 ligands ఉన్నాయి, మళ్ళీ 6 into 2 12 electrons add చేయాలి. So again you will get 86 ఉన్న more stable. So this is also more stable. So it is getting the stabilized. ఇంతకంటే ఎక్కువ తీసుకోదు, తక్కువ తీసుకోదు అన్నమాట. అంటే metal will continue to accept the electrons from the ligand until it reaches to the electrons 36, 54, 86, 118. ఇన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ వచ్చేదాకా ఆ లిగాండ్ నుంచి ఎలక్ట్రాన్ తీసుకుంటూనే ఉంటది అని దీని అర్థం. So this is given by EAN rule. Sidgwick ఆయన చెప్పిన ప్రకారంగా ఇదంతా అన్నమాట. So you can check many other examples. So these rules, see here. Let us see some another example.
So let us take this example. Chromium, what is atomic number chromium? That is the 24. So what is the oxidation state here? This is the 0. Ammonia. So 0 plus 3, 0. That means 0 plus 3, 3. So you must remove 3 electrons. So that means 21. So 21 is the electrons. So, and next here 6 ligands are there. Again 6 ligands and 2 electrons. So 21 plus 12. And then 12 electrons add just. Then you will get 3, 3. Here it is 33. So 33 and 10 is unstable. So this is unstable. So that is the unstable. ఎందుకంటే 36 అయితే మనకు stable. 36 వస్తే stable. 33 అంటే unstable కదా. So అది unstable. And let us see some another example. Iron చూడండి. ఇది చూడండి. So iron which is 26 again. So here 6 minus 3. 6 minus 3 will get plus 3 అంటే 3 electron తీసేయాలి. You will get 23. Again here now we have to add again 6 cyanide ligands ఉన్నాయి. అంటే 6 into 2 12 యాడ్ చేయాలి. You will get 35. సో 36 రావాలి. ఇది కూడా అన్స్టేబుల్. అర్థమవుతుంది కదా, అన్స్టేబుల్. సో ఓన్లీ మనకు 36, 54 అండ్ 86, 118 ఇంకా ముందు చెప్పాలంటే 10, 2 ఇవి వస్తేనే స్టేబుల్ అవుతుంది. జనరల్ గా ఏ ఆటమ్ అయినా ఏ ఎలిమెంట్ అయినా అవి వస్తే ఫుల్ఫిల్ గా అవుతుంది, కంప్లీట్ గా స్టేబుల్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ యూ కెన్ సీ అనదర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ palladium again 46 and here 4 minus 2 you will get plus 2 and plus 2 అంటే 2 electron తీసేస్తే you will get 44 and again 4 ligands are there. 4 into 2 you will get 8 and you will get 52. You will get the 52 అంటే అది కూడా అన్స్టేబుల్ అయినది. సో అంటే రిమెంబర్ దిస్. సో whenever the atom or element if it gets the electron number from 2, 10, 36, 54, 86, 118 it will get more stabilized. ఎందుకంటే ఆర్బిటాల్ అప్పుడు ఫుల్ఫిల్ అయిపోతుంది. సో అప్పుడు ఎవరితోనే రియాక్షన్ చేయాల్సిన పని లేదు, కంప్లీట్ గా హైలీ స్టేబుల్ గా ఉంటది. సో అది వచ్చేదాకా మెటల్ ఎప్పుడు కూడా ఎలక్ట్రాన్ తీసుకుంటూనే ఉంటది. సో రిమెంబర్ దిస్ థింగ్. సో దిస్ ఇస్ గివెన్ బై ద సిడ్జ్విక్. ఆయన చెప్పిన ప్రకారంగా ఈ రూల్ అన్నమాట. సో లెట్ us see the limitations of this. Limitations చూద్దాం. Limitations of this Sedgwick theory. So what actually limitations? Limitations అంటే ఏంటి, ఎందుకు అనేది చూడండి. సో he tried such many complexes. సో ఇవన్నీ చూసారు నాన్న, ఇవన్నీ చూసారు మీరు, ఇవన్నీ కాంప్లెక్సెస్ మీరు చూసారు up to here. So all these are stable. Because they are getting the electronic configuration as 36, 54 and 86. So this is explained by the EAN. ఆయన చెప్పిన ప్రకారంగా, సిడ్జ్విక్ చెప్పిన ప్రకారంగా if any atom if it gets 36, 54, 86 it can get more stabilized అని ఆయన చెప్పిండు. సో అందుకే ఇవన్నీ ఎగ్జిస్ట్ అయినాయి అని చెప్పిండు. ఇదంతా ఓకే, బానే ఉంది. బట్ when you go below this, ఇక్కడ కిందికి వెళ్ళాం అనుకున్నాను. In case of these three, so in case of these three you can observe here. So this one and this one and this one. సో ఇవి కరెక్ట్ అవుతాయి నాన్న, ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఇవన్నీ చూసుకున్నా ఈ పైన 36, 54, 86 అవుతాయి కాబట్టి సో దే ఆర్ మోర్ స్టేబుల్. బట్ హియర్ యూ కెన్ అబ్జర్వ్ దిస్ 33, 35 అండ్ 52 ఇవి అన్స్టేబుల్ కదా నాన్న. సో దే ఆర్ అన్స్టేబుల్, దే ఆర్ స్టేబుల్ అంతేనా. సో అకార్డింగ్ టు హిమ్ EAN రూల్, ఎఫెక్టివ్ అటామిక్ నంబర్, అకార్డింగ్ టు సిడ్జ్విక్ he told that ఎప్పుడు మెటల్ కాంప్లెక్స్ ఎప్పుడు స్టేబుల్ గా ఉంటది అంటే whenever it reaches to the 36, 54, 86 ఈ అటామిక్ నంబర్ వచ్చినప్పుడు ఆ నంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ అన్నిటికి సమానం అయితే డెఫినెట్ గా స్టేబుల్ ఉంటది అంటాడు. మరి వాట్ అబౌట్ దిస్, ఈ మూడు ఎందుకు రాలేదు, మరి ఇవి నేచర్ లో ఎగ్జిస్ట్ కాలేవా, ఇవి నేచర్ లో లేవా, ఎగ్జిస్ట్ కాలేదా అని క్వశ్చన్ అడిగితే ఇవి నేచర్ లో ఉన్నాయి, దే ఆర్ ఎగ్జిస్టింగ్ మెటల్ కాంప్లెక్సెస్. ఇవి కూడా యాక్చువల్లీ దే ఆర్ స్టేబుల్, దే ఆర్ యాక్చువల్లీ ప్రెసెంట్ ఇన్ ద నేచర్. అవి మనకు నేచర్ లో ఉంటాయి, యాక్చువల్లీ దే ఆర్ ప్రెసెంట్. బట్ ఈయన ప్రకారంగా అది అన్స్టేబుల్. వాట్ ఎవర్ ద రూల్ హీ ఈస్ గివెన్, EAN రూల్, సిడ్జ్విక్ ప్రకారంగా ఈ ఏవైతే ఈ మూడు తీసుకున్నామో మనము, ఈ కింద మూడు తీసుకున్నామో దే ఆర్ అన్స్టేబుల్. సో ఈయన ప్రకారంగా అకార్డింగ్ టు సిడ్జ్విక్ దే ఆర్ అన్స్టేబుల్. బట్ ప్రాక్టికల్లీ ఇన్ రియాలిటీ దీస్ త్రీ ఆర్ ఆల్సో స్టేబుల్. ఇవి కూడా స్టేబులే, అందుకే అది ఎగ్జిస్ట్ అవుతున్నాయి, అవి ఎగ్జిస్ట్ అవ్వట్లేదు అని అనట్లేదు, ఖచ్చితంగా నేచర్ లో ఉంటాయి.
దే ఆర్ స్టేబుల్ హియర్. బట్ అకార్డింగ్ టు హిమ్, ఆయన చెప్పిన ప్రకారంగా దే ఆర్ అన్‌స్టేబుల్. ఎందుకంటే వాటికి ఎలక్ట్రాన్స్ 30, 36, 54, 86 వస్తలేవు కాబట్టి హి టోల్డ్ థట్ దే ఆర్ అన్‌స్టేబుల్. ఓన్లీ దే ఆర్ స్టేబుల్. ఆయన చెప్పిన ప్రకారంగా అది. బట్ రియాలిటీగా ప్రాక్టికల్‌గా తీసుకుంటే ఈ 3 కూడా కరెక్టేనండి. ఈ 3 కూడా దే ఆర్ ఆల్సో స్టేబుల్. స్టేబుల్ కాబట్టే నేచర్‌లో ఉన్నాయి కూడా. మరి అట్లెందుకు ఆయన చెప్పింది తప్పా అంటే ఈ యొక్క 3 మెటల్ కాంప్లెక్స్‌లో తప్పు జరిగింది. దిస్ ఈస్ ద లిమిట్ ఆఫ్ దిస్ సిడ్జివిక్ థియరీ. సో, ఆయన లిమిటేషన్స్ అంటే ఏం లేదు నాన్న. ఆయనకు కొన్ని లిమిటేషన్స్ ఉంటాయి. అంటే మీరు ఇప్పుడు చూసిన ఈ ఫస్ట్ వాటిలల్ల ఏదైతే 36, 54, 86 వస్తుందో ఆయన చెప్పిన ప్రకారంగా దే ఆర్ స్టేబుల్. ఇది కాకుండా ఇక్కడ 33, 35, 52 వస్తుంది. ఆయన చెప్పిన ప్రకారంగా దే ఆర్ అన్‌స్టేబుల్. సో, దిస్ ఈస్ ద డ్రాబ్యాక్ ఆఫ్ దిస్ థియరీ. సో, ఫస్ట్ మనకు వెర్నర్ సైంటిస్ట్ వచ్చిండు. సో, వెర్నర్ థియరీలో కూడా ఆయనకు కొన్ని డ్రాబ్యాక్స్ ఉన్నాయి. ఆయన మనకు ఏం చెప్పలేదు. పర్ఫెక్ట్‌గా ఏది అయానిక్, ఏది ఎన్ని మెటల్ కాంప్లెక్స్ ఫార్మ్ అయితది. ఏ ఏ మెటల్ లిగాండ్ బాండింగ్స్ మధ్య కూడా ఎగ్జాక్ట్‌గా ఆయన ఏం చెప్పలేదు. ఏది స్టెబిలిటీ చెప్పలేదు. కలర్ ఎందుకొస్తదని చెప్పలేదు. మ్యాగ్నెటిక్ ప్రాపర్టీ చెప్పలేదు. ఏది సరిగ్గా చెప్పలేదు. బట్ హి ఈస్ గివెన్ సర్టెన్ థియరీ. హి టోల్డ్ థట్ అవర్ ప్రైమరీ వాలెన్సీ అండ్ సెకండరీ వాలెన్సీ. అంటే కోఆర్డినేషన్ స్క్వేర్ బయట ఉన్నదైతే అయానిక్ ఉంటది. లోపట ఉంటే అది కోవాలెంట్ బాండ్ చేస్తది. హి టోల్డ్ థట్. But after that, many scientists they are try to research on this coordination complexes. So after Werner, the another scientist he came, that is a Sidgwick. So he tried to explain the stability of complexes. So he told that whenever it reaches to 36, 54, 86, so it is getting more stabilized. He told like that. But he is also having certain drawbacks. But if you observe these three cases, they are not getting the 36, 54, 86. But how can they are stabilized? So ఆయన చెప్పిన థియరీ కూడా ఇట్ ఈస్ రాంగ్. సో ఆయన చెప్పిన ప్రకారంగా ఇది కూడా రాంగే అవుతుందన్న. సో దట్ మీన్స్ after this continuation of this Sidgwick theory, there are many scientists they try to explain the geometry of the complex. అది స్ట్రక్చర్ వలన స్టేబుల్ గా వస్తది. లేకుంటే అది ఇంకా వాటి యొక్క ఆర్బిటాల్స్ వలన స్టేబుల్ గా వస్తది. సో there are many theories to explain the stability of complexes. సో ఒక్కొక్క మీరు అంటే టైం గడిచిన కొద్దీ, ఇయర్స్ పెరుగుతున్న కొద్దీ మొదట చెప్పిన సైంటిస్ట్ కంటే తర్వాత వచ్చిన సైంటిస్ట్ కంటిన్యూయస్‌గా మెటల్ కాంప్లెక్స్ గురించి చెప్తూనే వచ్చున్నాను. సో ఆఫ్టర్ ద వెర్నర్ తర్వాత సెడ్జ్విక్ వచ్చిండు. సెడ్జ్విక్ ఆయన కొంచెం స్టెబిలిటీ చెప్పిండు. బట్ ఆయన దాంట్లో కూడా కొన్ని తప్పులున్నాయి. సో ఆ కొన్ని తప్పులను మళ్ళా ఇంకా ఫ్యూచర్‌కెళ్ళిన తర్వాత ఇంకో కొత్త సైంటిస్ట్ వచ్చి ఇంకా ట్రై చేసిండు. సో దిస్ ఈస్ a EAN theory. This is the EAN rule. That is the EAN rule. So you must remember this rule. So first after this, so this I already told you that this is a Werner's theory. ఇదంతా మనకు వెర్నర్స్ థియరీ ఆల్రెడీ అయిపోయింది. సో ఆఫ్టర్ దిస్ వెర్నర్స్ థియరీ we we seen this Sidgwick electronic interpretation, that is a EAN rule. So these are the something drawbacks of this EAN rule. These are the limitations of this theory. ఆయన చెప్పిన లిమిటేషన్స్ ఏంటివో చూడండి, ఒక్కసారి చూడండి. వాట్ ఆర్ ద లిమిటేషన్స్? సో ద donation of electron pairs to the central metal atom would produce improbable accumulation of, but it is not happening. So అంటే యాక్చువల్లీ ఏం చెప్పిందంటే సో మెటల్ అయాన్ విల్ కంటిన్యూ యాక్సెప్ట్ ద ఎలక్ట్రాన్. సో ఎప్పటిదాకా ఎలక్ట్రాన్స్ యాక్సెప్ట్ చేస్తుందంటే వెనెవర్ ఇట్ రీచెస్ టు 36, 54 అండ్ 86. సో మోస్ట్లీ ఈ ఎలక్ట్రాన్స్ వచ్చే వరకు ఆ మెటల్ అనేది కంప్లీట్ గా ఎలక్ట్రాన్ తీసుకుంటూనే ఉంటది. ఎన్ని లైగన్స్ అయినా పర్లేదు, బట్ తీసుకుంటూనే ఉంటది. వెనెవర్ until it reaches to 36, 54, 86. But now the question is, electrons బాగా తీసుకుంటున్నాను. So the donation of electron pairs to a central metal atom would produce improbable accumulation of negative charge on a metal. అంటే మెటల్ కి ఎలక్ట్రాన్స్ ఇస్తున్నాను. ఎన్ని ఇస్తున్నాయి? సో దాని ఉదాహరణకు 24 అనుకో, 36 అయ్యేదాకా ఇస్తది. దీని ఉదాహరణకు 49 అయింది అనుకో, 54 అయ్యేదాకా ఇస్తది. అంతే కదా. ఇప్పుడు ఉదాహరణకు ఒక మెటల్ యొక్క ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ వచ్చేసరికి ఉదాహరణకి దాని దగ్గర 70 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయనుకోండి, 86 అయ్యేదాకా ఇస్తూనే ఉంటది. అంతే కదా. సో ఇలా ఇస్తూనే ఉంటది అంటే నెగెటివ్ ఎలక్ట్రాన్స్ మొత్తం దాని మీద పడుతుంది. సో నెగెటివ్ మొత్తం ఇక్కడ పెరిగిపోతది. సో ద మెటల్ గెట్ అక్యుములేషన్ ఆఫ్ నెగెటివ్ చార్జ్. సో అంటే మెటల్ మొత్తం దగ్గర దాని ఎలక్ట్రాన్స్ మొత్తం దాని మీద మొత్తం చేరుతాయి. సో నెగెటివ్ చార్జ్ మొత్తం దాని మీద పడుతుంది.
సో ఇంకా అన్‌స్టేబుల్ అవ్వాలి కదా! కానీ అన్‌స్టేబుల్ కాకుండా స్టేబుల్ గా ఉంది అకార్డింగ్ టు EAN రూల్. సో దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ లిమిటేషన్. అండ్ నెక్స్ట్ దేర్ ఆర్ మెనీ డ్రాబ్యాక్స్ హియర్. సో ఇంకా చాలా డ్రాబ్యాక్స్ ఉన్నాయి చూడండి. దిస్ థియరీ దిస్ థియరీ This theory explains the coordinate covalent bonds here, but in some complexes, some are ionic. So some are ionic, covalent and intermediate. సో అంటే ఏం లేదు నాన్న, ఆయన ఏం చెప్పిండు అంటే ఇప్పుడు కోఆర్డినేషన్ స్పేర్ ఉంది అనుకో, లోపల మెటల్ ఉంది, ఈ లిగాండ్ ఉంది. సో ఈ లిగాండ్ ఎప్పుడు కూడా కోఆర్డినేట్ కోవలెంట్ బాండ్స్ ఉంటాయి. బట్ దెర్ ఆర్ సర్టెన్ కేసెస్ ఈ కోఆర్డినేట్ కోవలెంట్ డేటివ్ బాండ్ కాకుండా కొంచెం అయానిక్ బాండ్ కూడా కొన్ని సందర్భాల్లో ఉన్నాయి. లైక్ దిస్ కాంప్లెక్స్, దీని మధ్యలో బాండ్ డేటివ్ బాండ్ కాదు, అయానిక్ బాండ్ ఉంటది. దీని మధ్యలో కోఆర్డినేట్ కోవలెంట్ బాండ్ ఉంటది. ఇదేమో ఇంటర్మీడియట్ ఉంటది. సో లైక్ దిస్. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ఎక్సెప్షన్స్. ఇవన్నీ ఎక్సెప్షన్స్ అన్నమాట. సో ఇంకా చాలా వరకు చెప్పిండు. ఏంటి ముఖ్యంగా అయితే మన మేజర్ రూల్ వచ్చేసరికి ఇన్ కేస్ ఆఫ్ దీస్ 3 కాంప్లెక్సెస్. సో మేజర్ అయితే ఈ 3 కాంప్లెక్సెస్ రిమెంబర్ దిస్. సో ఫర్ దీస్ 3 కాంప్లెక్సెస్ దే ఆర్ నాట్ గెట్టింగ్ ద 30 36 54 86 రావట్లేదు. అయినా కూడా దే ఆర్ స్టేబుల్. బట్ అకార్డింగ్ టు హిమ్ దే ఆర్ అన్‌స్టేబుల్. అందుకని దిస్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ డ్రాబ్యాక్. ఇదొక మెయిన్ డ్రాబ్యాక్ నాన్న. సో రిమెంబర్ దోస్ థింగ్స్. అండ్ ఇంకా దీని తర్వాత ఆయన స్పెసిఫిక్ గా వీటి యొక్క జామెట్రీ ఏం చెప్పలేదు. దీని జామెట్రీ చెప్పలేదు. దాని మ్యాగ్నెటిక్ ప్రాపర్టీ చెప్పలేదు. ఏం చెప్పలేదు. సో దిస్ ఈస్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద డ్రాబ్యాక్ ఆఫ్ హిమ్. సో హియర్ ఆల్సో ఐ హావ్ ఆల్రెడీ రిటన్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. స్పెక్ట్రల్, మ్యాగ్నెటిక్ ప్రాపర్టీస్ ఇవన్నీ ఏం చెప్పలేదు అన్నమాట. సో స్పెక్ట్రల్ థియరీ, మ్యాగ్నెటిక్ అని ఆప్టికల్ ప్రాపర్టీస్ అవేం చెప్పలేదు. జామెట్రికల్ షేప్ చెప్పలేదు. అది ఎందుకు స్క్వేర్ ప్లేనర్ స్ట్రక్చర్ వస్తది, ఆక్టాహెడ్రల్ వస్తది. He didn't explain all the geometrical shapes of the complexes. He only told the metal complex. Sorry, he only told the number of electrons it can hold. It can accept the electron from the ligand. Ligand నుంచి ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్లు యాక్సెప్ట్ చేస్తది అని మాత్రమే చెప్పిండు ఆయన. సో CGV he explained the stability of complexes by EAN rule. Remember this. EAN rule is nothing but effective atomic number. Atomic number is affected by the ligand. Ligand ఇవ్వడం వలన అటామిక్ నంబర్ దానికి ఎక్కువ అయిపోతుంది. అంతే కదా, ఐరన్ అటామిక్ నంబర్ 26, బట్ వెనెవర్ ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ 6 సైనల్ లిగాండ్ దానికి 36 వచ్చింది. అర్థమవుతుందా? సో ఇట్ ఈస్ ఎఫెక్టెడ్ విత్ ద లిగాండ్. అందుకే దీన్ని ఎఫెక్టివ్ అటామిక్ నంబర్ అంటారు. సో ఆఫ్టర్ దిస్ సైంటిస్ట్, after this, the next another scientist he given again certain rules. Next postulate, there are many other scientists, he given certain other postulate to explain the drawbacks of this EAN rule. So actually in this point, in our this coordination compound, actually there are many theories. So first I already told you that first scientist is Werner. So after that again Sidgwick. After that again VBT theory. After that CFT theory. After that LFT theory. There are many theories like this. సో కొన్ని థియరీస్ వచ్చినాయి అంటే ఫస్ట్ వెర్నర్ చెప్తాడు, కొన్ని రూల్స్ చెప్తాడు. అన్ని కూడా చెప్పేది ఒక మెటల్ అండ్ లిగాండ్ గురించి. ఒక మెటల్ అండ్ లిగాండ్ అంటే ఎలక్ట్రాన్ డొనేట్ చేస్తుంది. సో వాట్ ఈస్ ద బాండింగ్ నేచర్ బిట్వీన్ దిస్ మెటల్ అండ్ లిగాండ్. సో దీని మధ్య బాండింగ్, దాని జామెట్రీ, ఈ కోఆర్డినేషన్ కాంప్లెక్స్ గురించి వివరించడానికే వీళ్ళందరూ సైంటిస్ట్ ఉన్నారు. ఫస్ట్ వెర్నర్ he told some postulates, but he is failed at some postulates. కొన్ని ఆయనకు వర్తించలేదు, కొన్ని తప్పు చెప్పిండు, కొన్ని అసలు మొత్తానికి చెప్పలేదు. సిజివికి వచ్చిండు, ఆయన కొన్ని చెప్పిండు, బట్ ఆయన కూడా కొన్ని డ్రాబ్యాక్స్ ఉన్నాయి. వాటిని తెచ్చడానికి మళ్ళీ బీబీటీ వచ్చింది. బీబీటీ కూడా చాలా వరకు న్యాయం చేసింది, చాలా వరకు చెప్పింది, బట్ దీనికి కూడా కొన్ని డ్రాబ్యాక్స్ ఉన్నాయి. మళ్ళీ సిఎఫ్టీ థియరీ ఉంది. ఈ సిఎఫ్టీ క్రిస్టల్ ఫీల్డ్ థియరీ అంటారు. దిస్ ఇస్ ద వాలెన్స్ బాండ్ థియరీ అండ్ దిస్ ఇస్ ద క్రిస్టల్ ఫీల్డ్ థియరీ. దీనికి కూడా కొన్ని డ్రాబ్యాక్స్ ఉన్నాయి. దీనికి కూడా మళ్ళీ పోగొట్టడానికి, ఆ డ్రాబ్యాక్స్ మళ్ళీ తీసేయడానికి నెక్స్ట్ థియరీ వచ్చింది, ఎల్ఎఫ్టి థియరీ, లైగాండ్ ఫీల్డ్ థియరీ. దీస్ ఆర్ ఆల్ ద థియరీస్ విచ్ ఆర్ కంటిన్యూడ్. ఈ చాప్టర్ లో మొత్తం ఈ థియరీస్ ఉంటాయి. సో టిల్ నౌ వి ఆర్ కంప్లీటెడ్ అప్ టు వెర్నర్స్ థియరీ, సిజ్విక్ థియరీ, and let us see the VB theory in the next session. Up to this we will